தேங்க்ஸ் சார். ஆனா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் பாருங்க. 3 லைன் கொடுத்தாலே டேக் எனி 2 லைன்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு சப்ஸ்டியூட் த பாயிண்ட் இன் த தேர்ட் லைன் அண்ட் தென் யூ கேன் ப்ரூவ் தட். அவ்வளவுதான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எடுத்தது நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் நான் பார்த்தேன், கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. நான் வந்து ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். சோ 2x plus அந்த y அந்த ஈக்குவேஷன்ல I just multiplied it by 4. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல Ma'am, I added first two equations. நீ போட்ட ஆன்சர் சொல்லு ஹரிஷ். நான் வந்து இந்த மாடல்ல போட்டு வச்சிட்டேன் ஏற்கனவே. சோ I actually it will take a lot of time dialana. அதனால நான் வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சிட்டேன். சில ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன். So I will just go with what I have done already. Yes, ma'am. So now இது கேன்சல் ஆயிடும்பா உங்களுக்கு. So 3x minus 12 is equal to 0. 3x is equal to 12. X is equal to 4. மேம் புரியல, நீங்க இப்ப என்ன பண்ணீங்க இதுல? இதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன்டா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, 2x plus y minus 1 வந்து நான் into 4 பண்ணிக்கிறேன். எலிமினேஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு எப்பயுமே தெரியாது ஆதித்யா, நீ விட்டு இந்த கொஸ்டின் நான் அப்புறம் பொறுமையா பண்ண வேண்டியதான். நீ அன்னில இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்க டவுட் இதுல. இல்ல கிளியர் ஆயிட்டேன். இது தேர்ட் 3 இதுல இருக்கறனால தான் கேட்டேன். இப்போ வந்து 4x plus 3y minus plus 5 is equal to 0 இருக்கு இல்லையா. இப்போ x கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா, y கண்டுபிடிச்சிருவோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்க்கே நான் போறேன். I will substitute. 2 into 4 is 8 plus y minus 1 is equal to 0. அப்ப y is equal to minus 7. Ma'am, we can use that second equation for checking, ma'am. ஆமாப்பா. So first I found out these two. So second ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன்ல நீங்க எது ரெண்டு எடுத்திருக்கீங்களோ the other oneல you go and substitute. Ma'am. Yes டக்கண்ணா. Ma'am, இத GCR ல அப்லோட் பண்ணுவீங்களா? பண்ணிடுறேன்ப்பா நானு. பாருங்க equal to 0 வந்துருச்சு. So just அவ்வளவுதான்ப்பா, வெரிஃபைட். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது. சோ நீங்க இப்ப நோட் பண்ணிக்க வேணாம்டா, என்னோட சேர்ந்து ஒன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்க. See, some people work in some way. எனக்கு சில பேருக்கு வந்து when I am listening I want to only listen. I will not take notes. I will take notes only after I finish that lesson. இப்படிதான் நான் படிச்சேன். என்னோட 12th standard நான் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது first when I am looking at somebody lecturing அப்படினா I will always listen to the lecture entirely. சரியா? நீங்களும் அதே மாதிரி you listen first. அதுக்கு அப்புறமா இந்த PDF நான் அப்படியே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். நீங்க அதுக்கு அப்புறம் பார்த்து நீங்க போடலாம். Yes ma. Ma'am, I did not understand the question. Ma'am, can we solve with you, ma'am? You solve before me, not with me. Ma'am, can you do the next question down? Yes, Kanna. Haripriya, I have taken whichever method you want, you can take, ma. I have taken the equation 1 and 3, pa. I have multiplied this first equation by 4 and I have used elimination method. This is equation 3. Sariyama, I have solved it using elimination method. But I have a doubt. Yeah, Raya. We have 3 equations. Right? Adana, take any two da and substitute the answer in the third one, and you can say that all 3 are intersecting and the point of intersection is this. Okay, ma'am. Now I understand. Yes, ma. Ma'am, but I have a doubt. Is it necessary that if it is, for 2 equations it's coming correctly, but it for the might third... not come for the third equation, pa. Then you have to say the first 2 lines are intersecting at this point, whereas the third one is not intersecting. They can ask you like that also. Okay. It should not be 0 then. Like, yes. So what is a foolproof way of getting 3 lines intersecting? Ma'am, why can't we use the formula which is A1 by A2 is not equal to? With that, what you will get, you will get whether they are parallel lines. Illaya. But A1 by A2 lo kuda you can use it only for 2 lines illama. Then you have to again use it for the other 2 lines illayya pa. Yes, ma'am. But can we do in that way? Or you're getting the answer for that if you do that way. I did not do, ma'am. Yeah, maybe you can try that. Just mark it right and let me know. I thought this was easier for me. Exam la vanda அந்த நேரத்துல what comes to your mind da Haripriya. There is no hard and fast way. In the question வந்து 9th standard oda concept. 9th, if you have studied only, you can do this. Try this. The angle subtended at the center is double the angle subtended. நான் ஒரு குவிக்கா உங்களுக்கு இத சொல்றேன். Maybe it might little not I don't know. 9th நிறைய பேர் எந்த அளவுக்கு படிச்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு we used to do 9th என்கிட்ட படிச்சவங்களுக்கு நம்ம இத பண்ணோம். I don't remember. ஹரிஷ்க்குலாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. ஹரிஷ் இது என்ன ஹரிஷ்? This question model. Same. That angle is 25 over 50 because we saw certain diagrams. Noted in one note, ma'am. All these 6 things you said. ஒரு 6 theorems பண்ணோம்டா நாங்க. சரியா? இது வந்து angle in a semicircle is 90 degree. This is called as angle in the center and angle in the point.
Then we have one famous thing is hourglass model, which we call it as angle in the same segment. We had a shortcut to remember this. If at all there is a figure like this, these two angles are same. Now, in the version 9th, we have identified one new thing. Half hourglass. I don't know if I'm going to draw it correctly. This is a half hourglass. We call it as half hourglass. This is center. Okay, so whenever there is a diagram like this, angle in the center, we'll draw the same diagram, how they have drawn here. So here they have tried to have a chord here. My chord is MN. And this MN is subtending an angle. What is that hourglass model, ma'am? Hourglass the angles in the same segment, ma. Ma'am, in this arc, it looks like a hourglass, Hana. It looks like this, Parma. I know that, ma'am, but how are they in the same segment? Inge angles in the same segment. It is corners of this hourglass. They are equal here. And if this is Y, this is also Y. Because how are they in the same segment? Because you can see this lapa. This is one. This is the chord. Yes, ma'am. This is the one segment. And this is also same segment. This chord is only making this angle also. Okay. So both of them are in the major segment. So like that, if you can see the figure, you can figure out. It takes a lot of time. If I have my O here. I hope I'm so, ma'am, angle M and P is 25. From arc PN, we have so this is one. Kana, if you look at it like this. Ma'am, yes, ma. Ma'am, is OQN 25 degree? It is 50. It is 25, this is 25. This will be 50. They're asking you to find out this angle. I don't know whether I can write it here. Oh, I don't think so. Ma'am, 40. You have a circle. Half hourglass angle subtended by a point at the center. The MN ku Ma'am, is it 30? Okay. 30 la illada, 30 la illada. ஏன்னா நீங்க இதை எப்படியுமே போட முடியாதுப்பா. Unless you know this model, you cannot do this. ஏன்னா நீங்க எப்படி போட்டாலும் it will look like it is correct. See, now only if you identify this is a hourglass, you can proceed with this problem. Because if this is 25, it is a half hourglass in the angle 50. Why? Because if it goes to the corner, it is equal. If it was here, in the angle form, it is a proper hourglass. So we will say this is 25, this is also 25. But it is formed at the center. So we have to go for the previous model. X and 2x. Any point on the circle, if there is an angle formed 25, center angle formed is double of that. That rule you have to apply. Now, why do I need it here? Now I know this is 90 degree. Now tell me what is this angle. This is what they're asking you to find. OQN kekrangappa 40 ada. Answer is also 40. So circles all the questions are difficult here. It is not that only this question. Yeah, Gayatri, yes, ma Vijay Lakshmi, yes. So, but the idea is how to make it simple. I will see. Harish, kadakidan paru unak the notes the 6 points. Illana na inda vaati I will try to send you that picture alone. Just the figure or a pattern. Pathina potrala. I'll take it hard on note, ma'am. Mostly I'll get. Ma'am. Sollupa. Actually, on the NOQ angle, the 2 into the M angle. Namapa 2 into M angle. Correct, pa. Base Ma'am. Yes, ma. Ma'am, in the sum of the ma'am. அதான்ப்பா இந்த ஆங்கிள் நீ கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா. இதுல இது இந்த ஆங்கிள் 25 மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல. சோ அந்த O ஆங்கிள் நீ கண்டுபிடிச்சிரணும். கண்டுபிடிச்சா வந்துட்டேன்ப்பா. 23rd இங்க இருக்கு. ஒரே நிமிஷம்.
அதுக்கப்புறம் இந்த Ma'am, ஆங்கிள் அது tangent already- radius makes an angle of 90 degree with the tangent னு போட்டுட்டு angle sum Ma'am. property வச்சு இந்த 14 போட்டிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் பா. யா அபினந்த். மேம் ஒரே நிமிஷம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த ஃபிகர் காமிக்கிறீங்களா மேம்? சீக்கிரம்டா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போடுங்கடா நீங்க. இதுல வந்து இப்போ பிஎன் வந்து கோஆர்டினேட் எடுத்தாச்சுன்னா pn கோஆர்டினேட் எடுத்துக்கிட்டு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம். ஏன்னா வந்து we will not say that PON and PMN are angles subtended by the same chord. பட் உனக்கு எந்த ஆங்கிளுமே தெரியாதேப்பா அதுல. இப்ப 25 உனக்கு தெரியும். அதனால mn is a coordinate எடுத்து போட்டாதான் உனக்கு you will get. இப்ப நீ வந்து you can join this. மேம் ஆனா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாரு, நீ வந்து இப்படி வேணா நீ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீ சொல்ற மாதிரி பண்ணனா இந்த பக்கம் நீ வேணா ஜாயின் பண்ணி 15 சொல்லலாம். பட் அதுவும் நமக்கு யூஸ் கிடையாது. நான் எல்லா மாதிரியும் போட்டு பார்த்துட்டேன் அபினந்த். நமக்கு அந்த 25 அங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால நீ வேற எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. பட் எஸ், டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல உனக்கு 40 ஆன்சர் வருதுன்னா நீ சொல்லு, போடலாம் கண்டிப்பா. ஓகே மேம். அதான் அப்போ நீங்க சொன்னீங்களே மேம், ஒரே நிமிஷம். இதெல்லாமே ஈஸியா இருக்குப்பா. ஐ திங்க் இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் I have to add and then this. Okay. ஆனா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட விடுங்க என்ன. நான் ஓரளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்களுக்கு திருப்பியும் புரியல அப்படின்னு சொன்னா மறுபடியும் நீங்க எனக்கு தனியா கேளுங்க. சோ தட் நம்ம ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம் அப்போ. ஆனா இது கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒரு क्वेश्चन அந்த ரியல் நம்பர்ஸ்ல. இது ட்ரிக்கினா ஏன் ட்ரிக்கினா இதை யோசிக்கிறதுக்கு it took so much time. Find the smallest pair of 4 digit numbers னு கேக்குறாங்கப்பா. சோ 4 digit numbersனாவே நான் 1000 எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். Such that the difference between them. Ma'am, for this, like, it is very simple, ma'am. HCF is 101. Wait, Panda. You know you solve, you give me the answer. Let others also think once. Ma'am, I already solved this paper itself. So. Find the smallest pair of 4 digit numbers such that the difference between them is 303. So if you take the HCF is 101. அப்போ 1000 வந்தா 101 வரதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. So the first number that you can think of is 1010. ஏன்னா இதுதான் divisible by 101. So your first number A வந்து 1010. Then obviously B வந்து you add 303 with it. ஆனா இது வரைக்கும் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. HCF வந்து என்ன? HCF is 101 னா it should divide both the numbers. HCF of A, B னா அது 4 digit நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம யூசுவலா AP ல போடுவோம் இல்லையா? You take the first question and first number and check which number is divisible. அந்த மாதிரி divisible பாத்தீங்கன்னா இங்க 1010 தான் டிவைட் ஆகும். So now you got both your numbers. So what are they saying? Find the smallest pair. Difference is given. HCF is 101. Correctly, ma'am, you got the numbers. அவ்வளவுதான்ப்பா. I think we can stop here and do the problem நினைக்கிறேன் இல்ல? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yes, ma. Here 101 will divide both these numbers, ma'am. Yes, should divide இல்ல? Okay. So we can ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 1313 டிவைட் பண்ணி காமிக்கலாம் நீங்க வேணும்னா. டிவைட் ஆகும் கண்டிப்பா. சரியா? cos A plus 2B is 0 Ma'am, na. I did this sum, ma'am. I got an answer. ma'am, எங்க calculator போடுறாங்க. நீங்க எதுவும் சொல்லாதீங்க please. போடுங்க. ஆனா போட்டவங்க ப்ளீஸ் அமைதியா நீங்க அந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருக்க क्वेश्चनக்கு மட்டும் allow everyone to also do it once. நெக்ஸ்ட் வந்து cos B minus A. ஐயோ மேம் ப்ளீஸ் மேம் போடு ஃபாஸ்டா போடு. நீ ஸ்லோவா கிடையாது, டக்கு டக்குன்னு போடணும். √3/2 னா 30. இதை நிறைய வேல சால்வ் பண்ணலாம். ஆனா I will do the easy way. I will only add both these equations or I will subtract this from this. Why am I doing that? Because here it is given as find cosecant of 2A plus B. அண்ணா கிடைச்சதாப்பா? 2/√3 கிடைக்குது எனக்கு. Yes, ma'am. I got, ma'am. Yes, Maharish Gayatri, yes. Today. State whether the following statements are true or false. As the value of sin theta increases, sin theta increase ஆச்சுன்னா tan theta வந்து increase தான் ஆகும். So it's a false statement.
ஏன்னா மேலேயே இருக்கு tan theta is sin theta by cos theta. So definitely that is a false statement. Similarly, sin theta is maximum. அப்படின்னா cosecant theta is 1 by sin theta. So it will be minimum. So this is also a false statement. So first true or false you have to write. At the same time you should also say why it is true or false. சரியா? நான் குவிக்கா போயிட்டு இருக்கேன். என் கூட என் ஸ்பீடுக்கு வர வேண்டியதா, வேற ஆப்ஷன் இல்லப்பா நமக்கு. 25. இதுல வந்து first question was kind of very okay பா. I think you can do the first question. ஒரு டயக்ராம் போடுங்க, ரஃப் ஃபிகர் தான். 3.5 centimeter chord. Subtends an angle of 60 degree. At the center, what is the arc length? Arc length na இப்ப AB அப்படின்னு சொன்னா arc length கேக்குறாங்க. A இங்க ஒரு O ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இங்க O ன்னு வெச்சீங்கன்னா இங்க அப்போ C ன்னு வைங்க. They are asking you ACB. ACB உடைய arc length. போறேன்னா தான் விட மாட்டேன்றியே. Yes ma. Come on. So இதுக்கு வந்து rough figure வரைய சொல்லிருக்காங்க. So அதுக்கு மார்க் கொடுக்கறாங்க. Pi s எல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணுங்க क्वेश्चनல. Pi is equal to 22/7. Yes. That is all very very important for your step marks. So now you have to find arc length. So arc length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு theta by 360. 60 by 360 into 2 into pi into r is equal to L. இப்போ இதுல r என்னன்னு பாருங்கப்பா. இது ஈக்விலாட்டரல் ட்ரையாங்கிள். So 60 degree நால. So 3.5 தான் உங்களோட ரேடியஸ். சரியா? that is what you have to take away from that 60 degree also. So 0.5 times. இது வந்து 2 into 0.5. 1/2 cancel பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. இங்க வந்து ஒரு 1/6 இருக்கு. So 22/6 is your answer. 22/6 என்னப்பா? 6 na 6 3s are 18. 3.67 வந்திருக்குப்பா எனக்கு. Yes, so 25 first question was okay for me. Move பண்ணட்டுமா கண்ணா எல்லாருமே? I'm not hearing from any of you. Arshita okay mama. Ethan, Arshita, Dvarita move பண்ணட்டுமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. சொல்லுமா. 77/7. தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்ல மேம் 2πr வந்து ஆக்சுவலி r ரேடியஸ் so 2 into 22/7. நான் வந்து 3.5 வந்து 35/10 எடுத்துட்டேன் மேம். அதுக்கப்புறம் அந்த theta by 360 நான் அதை சப்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதினா 1/6 மாறிடும். கரெக்ட். 1/6. ஸோ கீழே வந்து அதுல இருந்த ரிமைண்டர் வந்து அதுல கீழே டினாமினேட்டர் வந்து 5 இருந்தது மேம். கட் பண்ணும்போது ஸோ 7/5 சரி ஓகே. அந்த கால்குலேஷன் அப்புறம் போடலாம். விடுறா. மெத்தட் தெரிஞ்சிச்சுல விட்டுரு. மெத்தட் கரெக்டா புரிஞ்சிச்சுனா விடு. ஏன்னா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுல இப்ப நம்ம. ஓகே கண்ணா. இதோட ஆர் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கி. அதாவது நீங்க கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ட்ரிக்கி இது. ஏன்னா வேற எப்படியுமே நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா செமி சர்க்கிள் மைனஸ் செமி சர்க்கிள் பண்ணோம்னா இந்த குட்டி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். ஆஸ் ஆஃப் நவ் நமக்கு அதுவுமே தெரியாது. பட் நீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் யோசிங்க. சர்க்கிள்ஸ் ஆர் ஏரியா ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால try to do one construction here. ஏன்னா அது 90 டிகிரின்னு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் ரேடியஸ் OL ஆஃப் தி பிக்கர் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க 6 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பெரிய செக்டர் இப்ப இது எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்க. இட் இஸ் பிகமிங் லைக் a செக்டர் only. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஈஸி. இது 90 டிகிரின்னு வேற இருக்கு நம்ம கிட்ட. செக்டர் மைனஸ் ட்ரையாங்கிள் பண்ணீங்கன்னா you will get the shaded area. So first you have to identify இது. இந்த question வந்து it was not very easy. Yes ma. This MON is 90 because KOL is diameter. Yes ma, because it is given as it is a semicircle. Semicircle angle in a semicircle. Subtended by a chord in sensor. Okay. Sector minus triangle. So sector ku we know 90/360 into pi into and answer pi la adala paarenga question la. Leave it in terms of pi. So reading time la ஒரு pencil வெச்சு இந்த மாதிரி விஷயத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிருங்க. Take pi as 3.14 or 22/7
இல்லனா வந்து ஆன்சர் பையிலேயே கேக்குறாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரிக்கி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ தட் Ma'am, எக்ஸாம்ல underline பண்ணலாமா? பண்ண விடுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ண விடுவாங்கப்பா. Ma'am, பென்சில் இப்போ பென்சில் யூஸ் underline பண்ணலாம். பண்ணா ரொம்ப திட்டுறாங்க மேம் ஸ்கூல்ல. பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா. நம்ம ரீடிங் டைம்லயே பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம். யா ஹரிப்ரியா? ma'am, how MON is 90 degree? Because it is a diameter, Haripriya. There is one property in a semicircle. I drew this diagram la. If this Yes, angle ma'am. is 90 degree leda, இது அப்படியே உல்டாவா இருக்கு பாரு. This is also angle in a semicircle. Because this is also MN is also a semicircle they have given. The question la they have said MON Haripriya, MON. ignore the other MON semicircle, ignore now. Just ignore the KOL semicircle. KOL Same semicircle thing. ignore பண்ணிருங்க. ஆமா அதுதான் அங்க. Same thing, it's just ulta. Like இப்ப வந்து 6 இருக்கு அப்படினு சொன்னா we know that this is OL is 6 na, this is also 6, this is also 6. Because 6 pi minus 18 like that, ma'am. ஆமாப்பா. So pi into 6 into 6 minus half into base into height. Triangle உடைய base and height both are 6 and 6. இல்லையா? Once you cancel this off, you will get your answer as 9 pi minus 18. இல்லையா? ஏன்னா இது கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 4 times. So 9 pi minus 18 centimeter square is your answer for the 25th. So 2 markல வந்து difficult-ஆலாம் இல்ல, easy தான், time consuming கிடையாது. ஆனா அந்த knack of that. We have to answer in term of pi. ஆமா, in terms of pi னா பையிலேயே விட்டாச்சு. மேம் ப்ரீ போர்டு இந்த ப்ரீ போர்டுல எனக்கு டைம் தான் மேம் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு. டைமே இல்ல. நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணனும், நிறைய டெஸ்ட் எழுதணும்பா. அப்பதான் you can get better இல்லையா? சரிடா. ஆனா இது வந்து இதுவுமே it was easy only, but you had to do it properly. நான் வந்து எப்படி பண்ணேன்னா 6 power 4 8 square. Ma'am, here we can take like 6 square into 8 whole bracket square, no ma'am? இல்ல நான் வந்து குட்டியாக்க ட்ரை பண்ணேன்டா. Find the smallest value of k கேட்டிருக்காங்க. So what Yes, I tried to do was I wrote it as இப்போ எல்லாத்தையுமே பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதிட்டேன் நானு. நீங்க எப்படி போட்டாலும் ma'am, ஆன்சர் K வரணும். is the third number, ma'am. 12 power 4 is the Yes da, I just wrote. Okay, இப்படி வெச்சுக்கோ. Yes. Ma'am, you So- just wrote all the prime factorization to see. இல்ல, I wrote it in terms of same power வர மாதிரி. இப்போ 8 னா I wrote it as 4 into like this. எல்லாத்தையுமே நம்ம பவரை ஈக்குவலா டிவைட் பண்ண முடியும்ல. So I wrote it in குட்டி குட்டி terms like this பா. இப்போ now I know that this has to have the highest power. 12 power 4 வந்து highest power. Because it is LCM. அப்போ 4 ஓட highest power 4. அது வேற எங்கேயுமே இல்ல. So K only has to have this 4 power 4. அதே மாதிரி 3 power 4 ஏற்கனவே இங்க இருக்கு. So I don't have to have it in the K at all. 3 தேவையில்ல K ல, because they are saying find the smallest number. Again 2 வந்து here is a 2 square, here is a 2 power 4. 2 also I don't need, because LCM லயே வந்து there is no 2 at all. Just 4 power. So answer is only 4 power 4. நான் திருப்பி சொல்றேன், நீங்க எப்படி வேணா அதை சால்வ் பண்ணலாம். I didn't உங்களுடைய understand the answer. Yes ma, see what I tried to do was I tried to find K, but I know that the LCM is this. So I know that the highest power is going to be 4 power 4 and 3 power 4 and probably 2 power 0. Okay, so this is what is my LCM for these numbers. In this 4 power 4 is not there here or here, which means K should definitely have this term. 12 power 4. Oh, okay. 4 into 3 அப்படி எழுதியிருக்கேன். So Ma'am, I can't understand, ma'am. How, ma'am, actually? LCM னா என்னடா? What is LCM? Highest power ஆ LCM னா? நம்ம அந்த क्वेश्चंஸ்லாம் போட்டுருக்கோம்ப்பா. நீங்க வந்து இந்த A power இப்ப வந்து A is equal to P square Q cube. B is equal to P R square. அப்ப LCM வந்து let's say they are giving the P LCM square, as Q cube and R square, ma'am. 3, 0 because there is no 3, 4 anywhere. This I Why understood, have you put ma'am. 3, 0 and 2, 0? இல்ல தேவையில்லப்பா. lowest powerனால there is no need to have for us to have 3 and 2 in K. Only 4 power 4 is Because missing. 3 power 4 is already there. Already there in 6 power 4 la. And 2, So- 0 is also not there. because- Yes ma. சரியா, இது நீங்க வேற எப்படி வேணா நீங்க சால்வ் பண்ணலாம், because answer for K is 256. How you got it is your own logic of solving it. 3 mark questionக்குலாம் இது ரொம்ப வர்த் கிடையாது. So but Ma'am, உங்க can you say logic that, ma'am?
How Can't can it understand. not have 2 in its this thing, ma'am? Oh, yeah, because K doesn't have 2. இப்போ ஆமா. கேக்கு 3 to the power 4 என்ன மேம்? ஏன்னா ஏற்கனவே அங்க 6 கிட்ட இருக்குல்லப்பா, அவங்க லோவஸ்ட் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா, அதனால நான் அது போடல. எனக்கு என்ன நம்பர் மினிமம் வேணுமோ அதை நான் போடுறேன். இப்ப எல்சிஎம்ல 4/4 இருக்குன்னா இந்த 3 நம்பர்ல ஏதாவது ஒரு நம்பர்ல 4/4 should be there. இந்த நம்பர்ல 4/4 இல்ல, இந்த நம்பர்லயும் 4/4 இல்ல. சோ கேக்கு நான் 4/4 போட்டுக்கிறேன். Whereas Ma'am, can you மத்ததெல்லாம் explain this, ma'am? I can't understand. no Harish, next time only Harish. Done. Ma'am, Next question you simple, mark it. ma'am. I can't. You First mark follow, this. ma'am. Bro, you see marking scheme died. That also very good explanation, sir. Okay, so we'll finish it off. One time I will do. Next you mark your doubts தனியா பண்ணுவோம். சரியா? நான் எல்லாம் முடிக்க முடியாது ஹரிஷ் நம்மளால. அப்படியே நம்ம ஒரு கொஸ்டினா ஹேங் ஆயிட்டே இருந்தோம்னா. Sorry, some nerd தான் மேம். How many questions are there, ma'am, in this question paper? இருக்குப்பா 38 39 இருக்கும்ல. ஆனா இந்த question easy. I think this you can do without my help. Try பண்றீங்களா? M and n or the zeros alpha beta க்கு பதிலா m and n is given. They have said very clearly do not factorize. So they have given this. Find out m plus n, find out mn. யாரா சொல்றீங்களா? I'll take someone. யார் அர்ஷிதா தான் என்கிட்ட பேசுவ, தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, சொல்லு அர்ஷிதா. m plus n என்னமா? Ma'am, C by A. Minus b by a. சொல்லு பார்க்கலாம். M plus N வந்து minus B by A. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க first question? 1 by m plus 1 by n ஆமா ma'am. equal to m plus n by mn. m plus n வந்து 1 by 3. mn வந்து minus 2 by 3. Minus 2 by 3. So அப்போ 3 1 by 3 minus 2. கரெக்டாப்பா? Okay. First answer -1/2. minus half. Yes ma. Second one பாருங்க, m square plus n square. Basic identity நமக்கு. இது இங்க டைரக்டாவே போட்டுறலாம் இது. We know this identity. m plus n the whole square minus 2mn. இல்ல நாங்க வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்து மூவ் பண்ணி நாங்க போடுறனால உங்க சாய்ஸ் தான். But this is direct formula. You can remember this formula very easily. அப்ப m plus n the whole square வந்து 1 by 3 the whole square. mn வந்து minus 2 by 3. So you're going to have 1 by 9 plus 4 by 3. 9 எடுத்தீங்கன்னா காமனா இங்க 3 4 3s are 12. So 13 by 9 அப்பா. 13 by 9 is the answer for this. How much 13 by? Oh, yeah. LCM எடுத்திருக்கேன். Bad, ma'am, my bad. Yes மா ஈத்தன் எஸ். கண்ணா எனக்கு நீங்க ஆன்சர் அனுப்புறதை விட இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க அதை சால்வ் பண்ணி அனுப்பணும். ஏன்னா ஆன்சர் கீழே ஆன்சர் இருக்கு. சரியா? I just want to make sure that you're understanding how the answer is coming there. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் மார்க்கிங் ஸ்கீம் ஃபுல்லா கொடுத்திருக்காங்க, சில இடத்துல மார்க்கிங் ஸ்கீம் ஃபுல்லா கொடுக்கல. Just they have given any step, find out this equation அப்படிலாம் இருக்கு அந்த மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல. This is nice only, but it is not coming fully for me. Okay. Anyway, okay da. So in the 28th again, this is a graph based question. I will tell you how I solve this question. There could be different ways of solving this. But in the path to find out a what do we do? Pa நம்ம 9th standard we used to do this question. Any point. You take any point. 4,0, ma'am. Ama. So for because 4,0 is easy. It is cutting the taxes. 1 0 is coming. So ஒரு point வந்து it is cutting at 4 னு நீங்க பார்க்கணும். கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 9,10, ma'am. 9,10 னா Ma'am, it's touching the area. மேலையா? ஓகே, எனி பாயிண்ட் இஸ் ஃபைன். இதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. எடுத்துக்கிட்டு you have a into 4 plus 0 plus 8 is equal to 0. So 4a is equal to minus 8, a is equal to minus 2. Kana இந்த லைன்ல நீங்க எந்த பாயிண்ட் வேணா you can take. You are getting the first part of the question. Find the value of a க்கு I am getting an answer. Now find the point of intersection of this line with another line. இது நீங்க elimination method போடுங்க பார்க்கலாம். நீங்களே போட்டு ஆன்சர் சொல்லலாம் எனக்கு. So this line is given as, now we found out a இல்லையா? So minus 2x plus y plus 8. There is another equation which is 4x minus 3y minus 14. Can multiply this equation by 2.
So I will get a minus 4x plus 2y plus 16 is equal to 0. I can add both these equations. So a sign change agadu. I'm getting y is equal to 2. I can substitute in any equation. X will be 5, right? Minus 2x plus 2 plus 8 is equal to 0. Minus 2x is equal to minus 10 and x is equal to 5. So yes, எந்த line எந்த pointல வந்து intersect ஆகுதுன்னா 5,2ல intersect ஆகுது. Show your work they have given. Again, I think yes, Maradana, yes. Again, I think 3 mark definitely not worth it. Ma'am, 3 I mark have a அளவுக்கு. doubt. Yes, ma. Like in exam, they're not allowing us to take separate rough sheet, right? For like make a separate rough sheet for. See, ideally you have an answer book illappa, so you can always make it like that alla. Ma'am, we can split the paper in half and do like yes, bottom you can do that part. also. Yes. Oh, Ma. we can use any this one layout. This one I got x is equal to 1, ma'am. Empa. I don't know, ma'am. Because I got a is equal to minus 1. Kana மத்தவங்களுக்கெல்லாம் all of you, all 30 of you, 29 of you. அபிநந்த் ஆதித்யா என் கூட சேர்ந்து போட்டுருங்கப்பா. The equation before 1 by 3. ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் மேம் இருக்கோம் நான். சுஹாஸ் நீ போட்டுட்டு இருக்கியாப்பா? சுஹாஸ் are you doing பா? Ma'am, yes, yes, Maya. I multiplied the previous one by 3, ma'am. Minus 2x plus y plus 8 into 3 to get 3y. So I can get 3y and all that. I did that. சரி போட்டியா? அப்ப கூட வந்திருக்கணும்ல. So minus 6x plus 3y plus 8 3 so 24 போட்டியா பாரு ஒழுங்கா. அதான் கரெக்ட்டா அதான் வந்திருக்கு. So minus 2x. நம்ம அந்த 6 क्वेश्चனா என்ன ஆகனா minus 2x plus 10 தான வருது. கரெக்ட்டா தானே வந்திருக்கு. அதே தான் வருது. பா ஏதோ மிஸ்டேக் தான். Okay, நான் minus 4x எடுத்துட்டேன் தெரியா. Okay. Yes ma. So next question பாருங்க. இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு. கஷ்டமான question இல்ல இது. It doesn't looks like that but it is not. So 28 உடைய or question. Question first புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு they are telling you that it is ஒரு bowling shootingக்குன்னு rates கொடுத்திருக்காங்க. So சோலோவா போனா பவுலிங் பத்தி தான் question இருக்கு. So bowling solo packக்கு வந்து 60 rupees ஆகுது ஒரு bowling round போனோம்னா. இப்போ காம்போல போறீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 3 round of shooting and 2 round of bowling போனீங்கன்னா 285. If you go for 4 rounds of shooting and 5 rounds of bowling na 485. You have to solve these two equations. I'm not doing this for you da. It is நான் அப்படியே just உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப்ஸ் போட்டுறேன். ஏனா இது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த क्वेश्चन. So இது ரெண்டுத்தையும் வந்து you have to definitely காமனே இல்ல. இத into 4 இத into 3 பண்ணிருக்கேன் நானு. Okay, so I have got actually I have a doubt. Kila we have a line saying that price of shooting is same in both the combos. Means I mean அந்த காம்போல ஒரு ரவுண்டுக்கான பிரைஸ் வந்து ஷூட்டிங்ல ரெண்டுமே சேம் அப்படினு சொல்றாங்க. இல்ல அந்த x y காக சொல்றாங்க. That is first equationலயும் second equationலயும் same variable use பண்றதுக்காக they are giving that pa. Okay ma'am. சரியா? So how much more is the price for one round of bowling na நீங்க shooting கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லை. அப்படிதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. So 12s plus 8b. நான் ஏற்கனவே இத மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இட்ஸ் எனஃப் மேம். SB கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணனும்பா. ஒரிஜினலோட வேல்யூ இங்க இருக்கு. Original b or b dash. We can take x and y also. X and y also yes ma. அதே மாதிரி இங்க வந்து same way 12s plus 15b is equal to 145. இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன். அதனால நான் டைரக்டா போட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு நான் ஈஸி क्वेश्चन தான். அது கஷ்டம் எதுவும் இல்ல இதுல. மைனஸ் இங்க சப்ட்ராக்ஷன் நான் தப்பு பண்ண ஒரு வாட்டி அதுக்கு அப்புறமா கரெக்ட் பண்ணேன். சோ நீங்களும் ஏன்னா ஆன்சர் நமக்கு தெரியும். கண்டிப்பா வந்து 60 rupees இங்கன்னா காம்போல அதை விட கம்மியா தான் வரணும். அப்பதான் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுற ஃபுட்டா இருக்கட்டும் விளையாட்டாகட்டும். That is why we go for a combo. So answer should be less than 60 definitely. So it came to minus 315. So my bowling came to 45. So the difference is 15 rupees. Yes ma Gayatri, yes ma. Kana okay va move pantuma nanu. One round of bowling is costing 15 rupees more in solo than in combo. Yes, next question.
The 29th வந்து nightmare only. Both the questions are very difficult in the Ma'am, sense. first one is actually easy. No, it's not easy. Wait, you finish, you saw the answer key, then you are saying it is easy. No, Let's ma'am, see. I spent like 20-30 minutes to figure out. Wait then. It's first 5 minutes to solve பண்ற மாதிரி question இல்லல்ல. So how do you approach these type of questions na? Interpret it one by one slowly. Question படிச்சு. It is given as this is 10, this is 10. Every side is 10. Done. They have drawn a circle. Ma'am, we'll get like x by 2x, no ma'am? That Previous question and the question ada. இந்த question தான் ma'am. Here should we take triangle? Kana இந்த question வந்து how I have tried to solve this is ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாம இத சால்வ் பண்ண முடியல. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்களும் கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு தெரியல. So இது r, we are going to find r only. So we will write this as 10 minus r. This is also 10 minus r. Ma'am, tangent from external Tangent point. property கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான். அது only இதுக்கு அப்புறம் we cannot solve this problem. We can solve this problem only if you know that you can use the tangent property. So we have to know that from this point I have to start here. SW is equal to ST னு ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் இந்த ப்ராப்ளம் போடவே முடியுது. ST இல்ல SY. Sorry. SY. Both of them are tangents. Now SW என்னதுன்னு பாருங்க. இங்க ஒரு 10 இருக்கு, இங்க ஒரு 10 minus r இருக்கு. So SW is equal to 10 plus 10 minus r, which is 20 minus r. So first I have this step with me. Now I definitely know it is a square. So Pythagoras theorem I can apply. SY 20 minus. Yes, ma'am. ஆமாப்பா, SY கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ Pythagoras theorem படி ST square is equal to 10 square plus 20 square. இல்லையாப்பா? I can apply that here. Now ST square la I know that this is nothing but ST is equal to root over 500. 500 ma'am. So 10 root 5. கரெக்டா? எனக்கு ST is equal to 10 root 5 கிடைச்சிருச்சு. அப்போ ST is equal to what? ST is equal to 10 root 5 ma'am. இல்ல இன்னும் அது ஈக்குவேட் பண்ணோம்ல நம்ம. இப்போ 20 minus r இது என்னவா இருக்கும்னு பாருங்க கண்ணா. இது வந்து Ma'am, திருப்பி ty is equal to tv, no ma'am? That will also 10 minus r. Tangent from external. tangents இங்க பாருங்க இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்க அப்ளை பண்ணனும். இது நிறைய இடத்துல 10 ஸ்ட்ரக் minus r is equal to 10 minus r ma'am. That இல்லடா கண்ணா, ST is equal to SY plus YT ன்னு எழுதலாமாப்பா? ST அதான் ma'am, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 10 minus r வரும்ல ma'am அங்கேயும். அது எப்படி வரும்னு நீங்க எழுதணும் இல்லையா? இங்க 10 minus r ஏன் வருது? இங்கேயும் திருப்பி tangents. இந்த ரீசனையும் you have to write. So SY is equal to, we have just now found it as 20 minus r. YT is going to be 10 minus r. ST வந்து 10 root 5. Correcta? So we got it as 30 minus 2r. So 2r is equal to 30 minus 10 root 5, which is r is equal to 15 minus 5 root 5. 15 minus 5 வருது. தப்பன்ட்டனா? Correct. We'll get 5 into 3 plus 3 minus 2. Correct தானே? Correct. ஆமாண்டா, கரெக்ட்டா தான் போட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Feeling lazy to open to the answer key side. Okay. I just stopped it at the steps ஓட நிறுத்தியிருக்கேன் இதுல. பட் இதுல வந்து yes, after we solve it once maybe இப்படிலாம் போடலாமான்னு, பட் இதுல first step I did not know how to take this SY and ST as the tangent. நிறைய tangents இருக்கு இந்த questionல. அப்ப which tangent to take was definitely a very big challenge in this question for me at least. I don't know உங்களுக்குலாம் பார்த்ததும் தெரிஞ்சிச்சான்னு தெரியல. இந்த question எப்படி SW is equal to SY? ஏன்னா ரெண்டுமே tangent from the same point இந்த சர்க்கிள்க்கு. Man, this difficulty is not like good, ma'am. Yes, it is not good. கண்ணா அது வந்து டயகிராம் பார்த்து தான் ஆதித்யா போட்டிருக்கேன். அது ஆனா சொல்ற மாதிரி நிறைய tangents இருக்கு. VUவும் UVயும் ஈக்குவல், அதுவும் tangent தான். YTயும் VTயும் ஈக்குவல். சோ நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா tangents-ம் எழுதிக்கிட்டேன் first. Then it became little easier because once you write all the tangents, then somehow we can figure out and do this problem. This was tough na. This question also was not that easy, but better than the previous question. இங்க ஒரு construction. இந்த question நீங்க ஒரு வாட்டி போடலனா போட முடியாது. See, there is one circle given, there is another circle given.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மேட்டர்ஸ் டா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க கரெக்ட்டா போட்டா தான் அந்த மேம் क्वेश्चन இதுல போட என்ன முடியும். மேம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? இரு வரேன். क्वेश्चन பாரலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இரு. You have to கொஞ்சம் find கீழ போங்க, PQ scroll டா. பண்ணுங்க. PQ, find PQ. ஓகே ஓகே. Ma'am, we can make a rectangle. இப்போ PQ கண்டுபிடிக்கணும்னா we will join this, that much we will do, but there is one extra construction given in the answer key. இது இருந்ததுன்னா போட்டுறலாம் ஈஸியா. Once we know this is the solution, then we know how to do this. But first question பார்த்ததும் போட முடியுமானா no, we will not know. We know this is 90 degree, this is 90 degree because they are tangents at the same point, which obviously means this and this will be 90 degree because we are constructing it parallelly only. So in the information varakum we will know already. Now by Pythagoras theorem we know that this side is 25. சரியா? So 25 square is equal to this radius minus that radius. இது x னு வெச்சுப்போம்பா. NQ ஆனா இங்க 9 னா இங்கேயும் 9. இங்க வந்து இந்த ரேடியஸ் வந்து இதுக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்க்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கோங்க. ஒரு a னு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா an 16 அப்படினு சொன்னா இங்கேயும் qn also is going to be 16. இல்ல மேம் xn போனா வரும். Ma'am, but then how do you develop an understanding of these type of questions for solving? We have to find more questions like this only. No, pa. like We'll get 24 no ma'am. can you give a question bank on only geometrical figure questions? Yes, we have to try to find that. எனக்கு மட்டும் எங்கடா இருக்கும்? I also have to find out only. Ma'am, you're having that subscription. 24 You ma'am. can ask them to give you some 24. good questions. PQC that's 24. ஏன்னா Pythagorean triplet வச்சு நான் போட்டிருக்கேன். பட் இல்லனாலும் yes பா 625 minus 49 பண்ணீங்கன்னா you get மேம் இந்த 576. क्वेश्चனுக்கு மார்க்ஸ் எவ்வளவு? 3 mark question பா இது. See 3 மார்க்குக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் டக்குன்னு போடலாம். ஆனா அந்த டயகிராம் நீங்க போடணும் இல்லையா? அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது வந்து I don't think it is in our area Ma'am, at all. can you give us some practice these kinds, ma'am? Like என்னால ஒரு KV panic. paper, you showed one document, KV papers and all might have this. அது கொடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே. பட் அதுல கூட இந்த மாதிரி questions இல்லப்பா. இது வந்து வேற எங்க இருந்தோ திருப்பி எடுக்கணும். Let's hope that after the sample paper KV schools will do some other. Olympiad. அதெல்லாம் Ma'am, ஒலிம்பியாட் leave KV school now. DAV is telling that revision exam will be harder than pre-board. Pre-board was okay only. But Revision exam, ma'am. Ma'am, tomorrow I might not come to class, ma'am. Tomorrow there is no class. I have cancelled the classes for 3 days. Thursday, Friday, Saturday. I am leaving you free only. But Thank you, ma'am. sample why, papers ma'am? நீங்க What பண்ணனும். happened? No, I have worked. 12th kuda I have to okay, sit. okay. No, so only. Can I in the question prove that was also very easy only? Seeing this itself, you should know that you cannot prove it directly. You We have should to do power to outside no ma'am. Easy only ma'am. ஐடென்டிட்டினா என்ன விட்டுருங்க, ஆள விடுங்க. ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த क्वेश्चन. ஆக்சுவலா மத்ததெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது trigonometry was easier for me. So இது வந்து a square minus b square ஃபார்ம்ல நான் போட்டேன். So a plus b into a minus b. A minus b will get cancelled ma'am. Yes ma. So இது வந்து 1 ஆயிடும் இல்லையா எப்படியுமே? This looks like one of those Olympiad papers that you can hardly solve, ma'am. Cos x minus sin x into Cos cos square, x ma'am. plus Okay, you simplified more. I'm just making it into simplest form. இங்க வந்து 1 minus So to prepare for Ma'am, so course, you will we do the get regular sample papers, ma'am, and additionally we need to do these sums. yes ma. We can continue doing the regular sample. Yes, that also 60 marks adula irundhu thane namakku. So yes ma. 129 sum கணக்கிடலாம். I mean after this step இந்த question முடிச்சதுக்கு அப்புறம். நான் அப்லோட் பண்றேன் சண்முக பிரியா. நீ அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணு. என்னோட சேர்ந்து நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போட ஆரம்பிங்க. இல்ல நான் ஒழுங்கா வந்து அந்த சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணேனான்னு தெரியல. But I used the method and got the equation. இப்போ இது வந்து ஒரு LHS வந்து சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்குப்பா. இதுல என்ன எனக்கு பேजेस வேற ஆர்டர் மாறுது. நான் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு தெரியல புதுசா இருக்கறதுனால. Ma'am, this I divided with cos square ma'am. We then only will get. No need ra. I just got one LHS. இல்ல மேம் LHS வந்து RHS க்கு வரணும்னா cos ஸ்கொயர்ல டிவைட் பண்ணா 1 plus sin 1 plus tan வருது மேம். இப்போ இத வந்து நான் அதே மாதிரி I'm just stopping it there ஹரிஷ். நான் இந்த பக்கமும் கொண்டு வந்துக்கறேன். ஏன்னா ஆன்சர் கீழே அலோவ் பண்றாங்க. I just after I finished I just also checked that also. Yes. So secant x வந்து 1 by cos x, cosecant x வந்து 1 by sin x. Far better than the previous question. Cos x plus sin x at least போட முடியுதே.
3 minutesல இந்த கொஸ்டினை போட முடியும். மத்த கொஸ்டின் ஐ டோன்ட் திங்க் so. So sin x cancel ஆயிடுது. Again take the cos x there. Proofs தானே, கண்டிப்பா ஆன்சர் வரணும் நமக்கு. So somehow we can manipulate it. Ma'am, RHS. Yes, so this CBSE is given a harder paper than the actual this to make us scared, or it will be actually this hard? Not all the questions, Ryan. 20 marks will be hard. That's what they are saying. Basic paper 60 NCRT, 20 outside. இந்த பேப்பர்ல 60 outside, 20 NCRT. Ma'am, I didn't Oh, understand then the what second for step. our paper, ma'am? For our paper? Our paper standard lappa. We were going to have 20 marks from NCRT, 60 marks like outside the NCRT, What? not like this. Okay, okay. Like normal sample papers. Not like this, but it will be outside, they have said. It will be No, outside the book. outside is fine, ma'am. Like அப்ப outsideலயே the 60 பிரிச்சுக்கோ, 30 பிரிச்சுக்கோ. அப்ப 30 marks will be what we have already done. 30 marks will be what we have not done before. Ma'am, I can't understand that second step, ma'am. எங்கப்பா இங்கயா செகண்ட் சைடா? Ma'am, இல்ல ma'am, இப்போ cos square x minus sin square x வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எப்படி மேம் அந்த ஸ்கொயர் a இல்லாம plus b போட்டுருக்கீங்க? into a minus b ஆயிருக்குடா இங்க. ஃபர்ஸ்ட் cos square x plus sin square x ஒண்ணா போட்டேன். அது புரிஞ்சுச்சா? ஓகே மேம். இத வந்து a square minus b square தானே. அப்ப a plus b into a minus b போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே மேம். சரியா? ஓகே கண்ணா, நான் மூவ் பண்றேன் நான் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு. ஓகேப்பா. So let us start with இது again another level tricky probability. வாங்க ஆன்சர் பார்த்தவங்க சொல்லாதீங்க, மத்தவங்க क्वेश्चन படிங்க. I thought what an easy question they have asked at last ன்னு சொதப்பிட்டாங்க இதுலயுமே. சரி இங்க பாருங்க, இது நிறைய வேலை போடலாம், பட் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் இதுல. So ஆர்யா வந்து he says his number will his dot will land on a composite number. இது வந்து unequal probabilities னு ஒரு கான்செப்ட் பா. unequal probabilities அப்படின்னு சொன்னா இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 பிக் பண்றதுக்கு வந்து ஏரியா பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சேம் ஏரியாவா இருக்கு. whereas 9 10 11 12 கானது சென்டர்ல இருக்கு. they have more chance of hitting there. so what I will first do is I will write it like this. உங்களுக்கு இது புரியுதா பாருங்க, இது புரிஞ்சுச்சுன்னா ஈஸி. இது நாங்க வந்து probability it's your choice however you want to solve it. ஆன்சர் கீழயும் பெருசா ஒன்னும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொடுக்கல. so we can remember in the way which is easy for us. காம்போசிட் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 4 6 8 10. Ma'am, but then 9 இருக்குல்லப்பா. ஆன்சருக்கு ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? ma'am, then Arya has the most chance, right? Because he's having composites, so 9 10 and 12 will come under. You have to show your work இல்ல Ryan. That's the thing here. ஆனா இங்க ஒன்னு கண்டுபிடிங்க நீங்க. இதுல மொத்தமா வந்து if you divide it into proper triangles, you are going to have 16 triangles. அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இங்க வந்து though there are only 12 numbers, it is going to have 16 triangles here. ஏன்னா 16 trianglesல இதுக்கெல்லாம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ் இருக்கு. இப்படிதான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் triangles is 16 and 9க்கு வந்து மேல நான் டாட் வைக்கிறேன்ப்பா, 10க்கு மேல ஒரு டாட், 12க்கு மேல ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன். என்னன்னா இதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா நீங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். சோ 4 வரதுக்கான சான்ஸ். Ma'am, we have to write dot represents 2 triangles. Yes. That before. Ma'am, then 3 plus 6 ma'am 9 by. ஆமாப்பா, அவ்வளவுதான். இது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா போட்டுடலாம். உங்க ஆன்சருக்கு எனக்கு புரியல, அதனால நான் அந்த மாதிரி நான் போடல. So you have totally 9 now by 9. 16 ma'am. 9 by 16 தான் ஆன்சர் இதுக்கு. Okay. So 4 6 8க்கு ஒரு single probability, whereas 9 10 12க்கு there is double probability. So you are going to add இங்க 2 2 2, இங்க 1 1 1. So 3 plus 6 9 by 16. இப்போ நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பஷீர். Ma'am, this is out of portion. Not out of portion da. Ma'am, because we cannot just assume that the triangles will get split into 2. இல்லடா, 2 இருக்குல்ல, 2 triangles இருக்குல்ல. இது டாட் போர்ட் தானே, ஸ்கொயர் டாட் போர்ட்னு கொடுத்துட்டாங்கல்லப்பா. so we have to at least that. Ma'am, I am getting the same count. இல்லப்பா, பஷீருக்கு வந்து என்ன சொல்றான், ஈவன் Bashir will be a bit less. Ma'am, so இப்போ நம்ம இது சால்வ் பண்ணும்போது we should just on statement 9 10 Yes, ma'am, 11 yes, 12 வந்து it represent 2 triangles அப்படின ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் ஆமா, ஒரு எழுதணும். எழுதுனா போதும்பா அதுல. எஸ்மா, I இது sent. வேற ma'am. மாதிரி போடலாமா, ஆனா அது 12th லெவல், அதனால அது வேண்டாம். நீங்க வந்து இத கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து unequal probabilities அப்படின்னு இருக்கு அவங்களுக்கு. சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து we don't have to go.
I sent, ma'am. Correct pa. Answer வந்து half இல்லையா? இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 by 16, which is half. அதே மாதிரி Kathy, factor of 12. இங்க தான் நம்ம மாட்டிக்க போறோம். என்ன மாட்ட போறோம்? 1 2 3 4 6 12 is also a factor of 12. For 12 க்கு மட்டும் தான் double probability. So 1 2 3 4 5 6 7 7 by 16. Now comes the another interesting part இதுல. How will you find out which one is bigger na? இதுவே வெச்சு பாருங்க. Arya has the most. Oh, 12 it comes 2 times. Okay. So 9 by 16, 8 by 16, 7 by 16 fractions of 6th standard அப்பா அதுல பாத்தீங்கன்னா numerator எதுக்கு பெருசோ denominator is equal. Denominator equal இருக்கும்போது 9 by 16 is the bigger number. So அது எழுதணும் நீங்க 9 by 16 is greater than 8 by 16 and 7 by 16. So Arya has more chance. Yes அப்பா ஓகேவா? என்னதான் பேச விடுறீங்க நிறைய. 16 is half no ma'am. Oh, so 9 by 16 is more than. நான் அத வந்து பாயிண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கப்பா. ஏற்கனவே டைம் இருக்காது உங்களுக்கு. So குவிக்கா போடும்போது always keep it in a fraction and give your answer. சரியா? show your work. இது one way of doing it பா. I don't know உங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஒருவேளை சால்வ் பண்ணா எனக்கு சொல்லி கொடுங்க. வேற ஏதாவது மெத்தட்ல போடுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இத பார்த்ததும் இது பெட்டர் வேன்னு தோணுச்சு. So I am just giving you this way. There are some formulas, there are lot of things that we can do. ஆனா அதெல்லாம் வந்து உங்க சிலபஸ்ல உங்க ஸ்கோப்ல அது கிடையாது. ஓகேயா? இது மட்டும் இருக்கா மேம்னு கேட்காதீங்க. This was okay for me, not very difficult la illa, but a minute. How do We I should zoom think, it? no, ma'am, like Ma'am, easy, add ma'am. the value AP to தானே. that. Ma'am, 5 marks are actually like most of the models you have already done for us. 5 marks. Yes. மேம் எனக்கு அதுதான் நான் டவுட் பார்த்தேன். இருக்கு. ஆன்சர் கீ எதுல மேம் அமைச்சிருக்கீங்க? ஆன்சர் கீ அந்த Classroom லிங்க்லயே லயா? தான் இருக்குன்னு அனுப்பிச்சு விடுறேன்ப்பா நானு. சரியா? கிளாஸ் ரூம். கிளாஸ் முடிஞ்சதும் கிளாஸ் ரூம்ல இல்ல, நாங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்ட லிங்க்லயே அது இருக்கு. ஆனா இந்த क्वेश्चन நம்ம பண்ணோம். I don't know whether you followed my method to solve this. I am not very sure. But it was a very big question only, but you got the answer. If you remember, we have done this cost based questions பண்ணிருக்கோம். Book So seller, என்ன ma'am. சொல்றாங்க? book seller மாதிரி Book questions seller என்ன will சொல்றாங்கன்னா, sell 1100. so you take this x as one thing, x as the cost அப்படி வெச்சிட்டீங்கன்னா கூட it is given that she is selling 12,000. Now you are decreasing the price by 20. So increase in sales of book by 40. The increasing sales is increasing by 2,000 நான் add பண்ணிக்கிறேன்டா. So I repeat, the question படிச்சீங்க எழுதிருக்கேன்பா, x into y. So x is your price, quantity நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம். Price into quantity. Like it's AP, but it's quadratic. It is quadratic டா, AP இல்லடா இது. I thought it was AP, ma'am. I wrote the equation like 12,000 by x minus ஃபர்ஸ்ட் அது 14. பண்ணாத ஹரிஷ். ஏன்னா அப்படி போட்டா ஃபிராக்ஷன் ஆகுது. இப்போ இங்க பாரு ஈஸியா வரும் இது அதை விட. ஏன்னா இப்போ இத வந்து நீ எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோயேன். xy plus 40x minus 20y minus 800 is equal to 14,000. Yes, ma'am. அப்ப xy க்கு பதிலா இப்ப நான் 12,000 போட்டுக்கலாம் பாரு இல்லையா? 12,000 plus 40x minus 20y minus 8,000 is equal to 14,000. So I will get it as 40x minus 20y. இங்க ஒரு 4,000 இருக்கு. இத அப்படி கொண்டு போய்டுவோமா? 14,800 12,000 2,800 Minus 6,000 ma'am. ஏண்டா? Ma'am, அது 800 ma'am. 8,000 மாதிரி. 800 sorry டா, 800 நான் அது 1000 இல்ல. So 2,800 is my, and I divide by 10, I will get an equation. Divide by 10 நான் even 20 கூட பண்ணலாம். But anyway, 4x minus 2y is equal to 280. Then I divide it by 2. I'll get 2x minus y is equal to 140. Y is equal to 2x minus 140. ஒரு y ஏ எனக்கு கிடைச்சிரும் இங்க. Now I can go to my first equation. Now X we into substitute in multiplication. Ma'am, all these questions are irritating. You finished. I wait. Others have to do, no? 2x square I am minus. giving them my feelings so that they feel Is less. it normal to think that it was an AP question? ஆமாப்பா, ஏன்னா செகண்ட் மந்த் வந்தா நீங்க நார்மலா நினைச்சுப்பீங்கல்ல. பட் क्वेश्चन படிச்சு பார்த்தோம்னா you will know that you are wrong டா. Okay. I put in AP, then I found out no, it won't get solved this. So this is my equation. கனா இதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் உங்ககிட்ட ஷார்ட்கட் சொல்லிருக்கேன். நான் ரெண்டு வகையிலயும் இத போட்டேன். It was easy to factorize also. 600 இருக்கு, 70 இருக்கு. So I know that 12 into 5 is 60.
So I will try to just factorize this as 120 and 50. It will get the answer. So x Ma'am, square 60 minus into 10 போகுதே ma'am. 60. அப்படியும் போடலாமா நீங்க? 60 மைனஸ் வராதுல நானா? நெகட்டிவ் சைன் வரணும்லமா? Yes ma'am. 60 into 10 போட்டா அது வராது. So 150 plus 50x minus 60,000 is equal to 0. நான் குவாட்ராட்டிக்கும் போட்டேன்ப்பா, சூப்பரா வந்துச்சு குவாட்ராட்டிக்லயும். ஏன்னா நம்பர்ஸ் நல்ல நம்பர்ஸ் பாருங்க. 6 ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு ஈஸியா போட்டுடலாம். 6 into 24லாம் வரும். So even quadratic formula worked out fine for me, whichever way you do. So இங்க x into x minus 120 minus 50 ma'am. 50 into x minus. So x is equal to 120. Ma'am, minus 50 means plus will be there, no ma'am. X plus 1. Plus தாண்டா வரும் இங்க. இப்போ x is equal to minus 50, இதை இக்னோர் பண்ணிடுவோம். x is equal to 120 is your answer பா. அப்போ y is equal to 2 into x. அப்போ வந்து 240 minus 140 which is equal to 100 அப்பா. பட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது காஸ்ட் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So rupees 120 was the answer. என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல? At what price did she sell the earrings in the second month? Y value ma'am. Y வந்து quantity டா, x தான் நமக்கு காஸ்ட். x வந்து 120. அப்போ her cost was 20 rupees less இல்லையா? So 100 rupeesக்கு செல் பண்ணிருக்கா. Okay. நம்ம வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் படி ஹரிஷ் y வந்து நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ். x into y. அதனால நான் அப்படி போடுறேன். பட் ஆன்சர் 100 தான் நீ சொல்ற மாதிரி. பட் நம்மளுடைய லாஜிக் படி போடணும்னா her cost was 100 rupees. இது கஷ்டமான क्वेश्चन இல்லப்பா, நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்க மாடல். சரியா? This model we have done already. So அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் we have to concentrate. So 5 மார்க் வந்து ரொம்ப இது அதை விட ஈஸியான ஒரு மாடல் தான். இதுவும் நம்ம பண்ணிருக்கோம். Subtract 2x ma'am. I saw in exam. Yes ma. So this question also we have done. இதுவுமே வந்து we have done this question also. They have given you one area. இது வந்து 5 and 4. இல்லையா? பட் இது என்னன்னா very very irritating question this is, because they have given so many things to do. இங்க x, இங்க x, இங்க x, இங்க x. So first total area என்ன சொல்றாங்கன்னா இத வந்து டைல் ஓட்டணும்ன்றாங்க. And that becomes a square then. இது ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் தான்டா, not a square anymore. The down, the inner part. இன்னர் பார்ட் வந்து இல்லப்பா, All இந்த are x. this is not side ரா, இந்த சைடு ரா இது. The width is x டா. Oh. Okay, so you did with the choice, you did not do the choice questions. One question if you knew, you just went moved on. What if they are second question in the exam? Ma'am, like sometimes they will not do, no. They will do. Ma'am, if I tell you I'm solving sample paper, that means I'm doing a time, no. So I will not. Did you finish within the time? I don't think so. Ma'am, we should not discuss all that. In the end, I finished it. That's what matters. Okay, அப்ப inner square நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is going to be little lesser area of tiled area or tiles வச்சிருக்க ஏரியா பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா it is 5. அதுல இருந்து ஒரு 2x மைனஸ் ஆயிடுது. breadth lengthலயும் வந்து டோட்டலா 4ல இருந்து ஒரு 2x மைனஸ் ஆகுது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் யூ ஹவ் டன் தி சேம் மாடல் क्वेश्चन. ஐ ரிமெம்பர் நம்ம இதே क्वेश्चन லான் வச்சு போட்டிருக்கோம். பட் அந்த क्वेश्चनல எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஏரியா ஆஃப் தி லான் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. they had not gone beyond it. சரியாப்பா? Like the footpath alone, no ma'am. footpath மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க. இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் கேக்குறாங்கப்பா. பெயிண்டிங்கும் கேக்குறாங்க. அதாவது நம்ம இந்த ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு தனியா ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, இதுக்கு தனியா ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனும். சரியா? சோ இது வரைக்கும் நான் இது போட்டுட்டீங்கன்னா then yes you have to just say 20 minus 10x minus 8x plus 4x square. இப்போ என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இது வந்து we can simplify this. So this is the area of the tiles. இப்போ questionல they have said in the area to be painted, area to be painted போட்டுருவோம். area to be painted வந்து total area is 20 minus இந்த tiles ஓட area. இப்போ 20 cancel ஆயிடும். So you only have minus 18x plus 4x square. I repeat, இங்க ரெண்டு ஏரியா இருக்கு. area of the tiles தனியா, area to be painted தனியா I have done. Now what is my next one? இது பாதியில வராதா இது? Central portion should be tiled.
ஆமாப்பா சென்ட்ரல் போர்ஷன் டு பி டைல்டுனால ஃபர்ஸ்ட் அதோட let's Area say would be, we have found the area, ma'am. into 200 rupees plus 20 minus 18x plus 4x square, the other equation, into 500 rupees for that. The total budget is only 5,800 rupees. You have to find such a value for x such that it satisfies this equation. Solve பண்ணாலே போதும்பா. So I'm quickly solving this. 18 2s are 36 plus 1000 10,000 வருது. Divide by 18 5 are 100, 90. 900 9,000. ஆமாப்பா டிவைட் பை 100 பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். So I'll get minus 8x square plus 36x plus 100 minus 90x plus 20x square is equal to 58. So 20 na 12 வருது. 12x square minus 54x plus 42 is equal to 0. எவ்வளவு பெருசா போகுது பாருங்க. So 12x square ல இருந்து 6x square minus 27x plus 21 is equal to 0. நான் இதை ரொம்ப 3 ஈஸியா by போட்டேன் 3 பாருங்க. we can do 21 and 6 இல்லடா. 21 into 6. So directly I wrote this. 21x and 6x itself is giving me the answer. Factorization ரொம்ப ஈஸியா இப்படிதான் போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கப்பா. ரொம்ப ஈஸியா தான் that is. இதெல்லாம் ஈஸியா கேட்பாங்க. இதெல்லாம் I don't think they will make you, they will torture you here. I don't think so. For They 6x don't minus torture 20. in calculation, they ஆமாப்பா. torture in thinking. Yes, ma'am. that they will do. ஆனா இங்க பாருங்க இது வந்து ஃபிராக்ஷனா வர முடியும் தான், பட் இங்க எதுக்கு ஃபிராக்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு நீங்க பாருங்க. 6x is equal to 21, x is equal to 21 by 6, which is equal to 3 point something. இப்போ x ஏ 3 point வந்துச்சுன்னா then 2x போட்டா the breadth itself will be wrong. So this cannot be possible. Whereas x is equal to 1 is possible. இது நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி காமிக்கலாம். because 4 minus 2 into 21 by 6 போட்டீங்கன்னா நெகட்டிவா வரும் ஆன்சர். 7 இல்லையா? 3 7 times. So minus 3 வருது. So அப்ப வந்து டைல்ஸ் ஏரியாக்கு வந்து லென்த்தோ பிரெத்தோ it will become negative, which is not possible னு மட்டும் ஒரு லைன் சொல்லிடுங்க. When you substitute in tiles equation it becomes negative. So this value is not possible னு சொல்லிட்டு x is equal to 1. x தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கப்பா அவங்கள. ஓகேயா? ஆனா இந்த क्वेश्चन ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். though it is big, we expected this. then quadratically இப்படி கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். 33 லக்கு உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. for whatever it is worth it, this was the easiest question in the question paper, I would say. நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கே இதை சொன்னேன். number of things is big by small. ஒண்ணுமே கன்வர்ஷன் கூட இல்லப்பா. அட்லீஸ்ட் கன்வர்ஷனாவது கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பிக் ஏரியா போட்டுட்டேன். ஸ்மால் ஆனா என்ன ஃபிராக்ஷன் இருக்கு இதுல. that is the irritating factor here. இந்த question வந்து they have not given nice calculation here. Ma'am, what do you expect in a surface area volume question, ma'am? இல்ல Easy யூசுவலா calculation. ஈஸியா இருக்கும், பட் திஸ் டைம் Then the question will not be hard. 12 இல்லையா பிளஸ் ஹெமிஸ்பியர். இந்த கூட ஃபுல் நம்பர் வந்துருச்சு எனக்கு. திஸ் ஐ காட் அ ப்ராப்பர் நம்பர் 3, இங்கேயும் 3. so this was okay, but plus போட்டு ஹெமிஸ்பியர் அந்த மேல போடுறது வந்து 2/3 pi r cube. this was a fraction. so மேல நியூமரேட்டர். so இது வந்து உங்க ஆன்சருக்கு நீங்க பாத்துக்கோங்கடா, பட் ஃபிராக்ஷனா தான் வருது. 40 கேன்சல் ஆகல. 40 into 30 into 115 பை எனக்கு வந்து நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். 154 பிளஸ் இது எல்லாம் நீங்க கேன்சல் பண்ணாலும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் நம்பர் இங்க வருது. டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. the answer is coming as approximately 565. சரியா? இதை நான் போடல, ஏன்னா வந்து இது சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது இதுல. they have just asked you ஒரு இதுல இருந்து மிக்ஸ் சேஞ்சிங் மாடல் இது. சோ அதே மாதிரி அந்த 33 ஓட ஆர் क्वेश्चனும் அதே மாடல் தான். பார்க்க தான் क्वेश्चन கொஞ்சம் பெருசா அப்படிலாம் இல்ல, லாரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஹியர் ஆல்சோ சேம் திங் only. they are saying how many Ma'am, here I colonies. didn't get the answer, ma'am. This sum I did, ma'am. Pi r square h by lbh I did, ma'am. பை ஆர் வந்து 1 தான் இல்லையா? ஏன்னா 2 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. yes, பை ma'am. ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் வந்து 70 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க Yes, இல்லையா? ma'am. டிவைடட் பை 3 into 2 into 7. 7 into 3 into 2. Ah, ஏன்னா 7 3 2 தானே அந்த கியூபாய்டோட இது.
சோ Yes, அந்த டேங்க் வந்து 7 into 3 into 2 போட்டனா இந்த 7 இதுவும் 10 times cancel ஆயிடும். அப்ப அந்த பாட்ஸ் எடுக்க தேவையில்ல. என்னக்கண்ணா? பாட்ஸோட இல்ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து டேங்கர் கேட்டிருக்காங்க ஹனா, அதுக்கு அப்புறம் பாட் கேட்டிருப்பாங்க. ஐ क्वेश्चन காணல. கீழ இருக்கு பாரு. How many ma'am, colonies this in only I total? got, ma'am. 110 by 21. Which is equal to 5 இல்ல, approximately equal to 5 தானே. 105 வரும். So approximately 5 இல்லையா? So Yes, n ma'am. வந்து நமக்கு நம்ம யூசுவலா So we படிக்கிறது can n. say the particular count la, ma'am. அந்த மாதிரி ஏன்னா இது அந்த வராது. மாதிரி இருக்காது இல்ல. ஏன்னா அவ்வளோ கரெக்டா வராது இல்லையா? வெதர் இட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஆர் இட்ஸ் டேங்கர். இப்போ காயின்ஸ் கொஸ்டின்லாம் போட்டா மேபி நம்ம n வந்து ஃபிராக்ஷனா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். பட் அவங்களே வந்து they would have given approximately இந்த question அதெல்லாம் அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்க இதுல. Your tanker supplies water to 3 colonies. The question colonies with tanker na tank full quantity divided by tanker quantity. 110 minus 21 வந்து ஃபுல்லா வரும் லைக் எவ்ளோ tanker? ஆமா, we have how many colonies in total would one full tanker be able to supply ன்னு சொல்றாங்கப்பா. So அப்போ 110 oh yeah it will come 5 point something. ஆமாப்பா. சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. Volume of one Ma'am, we should subtract the volume of 3 rectangular box from the total area and then multiply divide by the part, ma'am. ஃபர்ஸ்ட் அந்த மட்கா அது கண்டுபிடிப்போம்ப்பா. மட்காவுடைய வால்யூம் இல்லையா? சோ 4/3 நியர்லியஸ்ட் ஸ்பியர் இதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 42 அப்பா கண்டு அப்படிதான் தெரியுது. 42 சென்டிமீட்டர் அப்பா அது 21, ma'am. சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. சோ பாத்துக்கோங்க. First இது வந்து பேசிக்கா வந்து 402 what is the volume and வந்து coloniesக்கு வந்து 3 into whatever is the volume. Ma'am, you can keep it like that itself, no, ma'am. It will be useful for dividing. ஆமாப்பா. சரியா? சோ அப்படியே வச்சிட்டு மேம் அதானே மேம் 3 into the quantity of the tanker into plus 400 into number of quantity of one. ஆமாப்பா. சோ 42 into 3 இல்லையா? 3 cuboidal tanks வந்து 42 into 3. Why, ma'am? Yes, ma'am. 42 into minus that's total TSA volume of the cylinder, ma'am. Tanker. The tanker supplies water to 3 colonies. அதனால நம்ம வந்து into 3 பண்ணிருக்கோம் இங்க. ஏன்னா இது 7 into 2 into 3 தானே. 7 into 2 into 3. 6 7s are 42. சோ ஒரு டேங்கர் வந்து 3 காலனிக்கு பண்ணும்போது அப்ப அந்த டேங்கரோட வால்யூம் வந்து 126 மீட்டர் கியூப்னு வருது இல்லையா? இப்ப நமக்கு வந்து we have 126 plus 400 மட்காஸ் minus, ma'am. ஏன்பா மைனஸ் பிளஸ்டா? டேங்கர்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம்ல, ma'am. ஏன் மைனஸ் பண்றோம்? இரு. Tanker in all. Tanker supplies waters to 3 colonies and then goes to a village where Yes, ma'am. 400 3 people colonies fill. na adu left Plus over da, da, ma'am. plus plus. இல்ல, ma'am. இப்போ Plus தான்டா பண்ணனும். if tanker supplies na குடுக்குது இல்ல, ma'am. ஆமாப்பா, கொடுத்து முடிச்சிட்டு மீதி தண்ணி எடுத்துட்டு போகுதுப்பா அது. ஒரு டேங்கர்ல வந்து it is supplying water to 3 colonies. நம்ம என்ன பண்ணோம்? how many colonies in total க்கு என்ன சொன்னோம்? 5 சொன்னோமா ஹரிஷ் நம்போ? Yes, ma'am. அப்பனா அந்த டேங்கர்ல இன்னும் 2 காலனி ஃபில் பண்ற அளவுக்கு வாட்டர் இருக்குதானே, எக்ஸ்ட்ரா தானே இருக்கு அந்த டேங்கர்ல. கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. இப்ப செகண்ட் क्वेश्चन என்ன சொல்றாங்க? 3 காலனிஸ் ஃபில் பண்ணிடுச்சு. அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த காலனிக்கு போல. இல்லையா? அது என்ன பண்ணுதுன்னா it goes to a village where 400 people fill their mudcars. அப்போ அந்த அது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இப்ப அது கண்டுபிடிச்சோம்னா we are getting an approximate volume. So volume of the water ஏற்கனவே எவ்வளவு சப்ளை பண்ணிருக்குன்னா ஏற்கனவே 126 மீட்டர் கியூப் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த மட்காது நம்ம போட்டோம்னா 400 into பண்ணீங்கன்னா அரௌண்ட் 16 வருதுப்பா அதுல. Ma'am, here only I got one confusion, ma'am. இத வந்து ஒரு நிமிஷம் 142 மீட்டர் கியூப்னு சொல்றாங்க. So the total amount of water supplied வந்து 142. How much water is supplied? Yes, Sahana. Have you posted those KV papers you said you posted? புரியலப்பா? You said some KV papers Yeah, they'll I'll be post it. related. Yes, ma. Posted, ma'am.
Yes pa, I will Ma'am? post it. I will post it for you pa. Oh, Why do you you will worry? post it, ma'am. No, இனிமேல் தான் ma'am. பண்ணணும்டா. Ma'am, பயமா small இருக்கு doubt, ma'am. ma'am. எவ்வளவு பார்த்தா. எஸ் மா ஹரிஷ், சொல்லு ஹரிஷ். இது கால்குலேஷன் தான், ஒரு வாட்டி திருப்பி போட்டு இல்ல மேம், பாருங்கடா. ஒரே ஒரு செகண்ட் மேம். ம். இந்த இடத்துல வந்து ஏரியா ஆஃப் டேங்கர் இருக்குல்ல மேம், அந்த வால்யூமை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்ல மேம், அந்த கியூபாய்ட்ல இருந்து 3 இல்லடா, into கியூபாய்ட்ல colonies இருந்து per நம்ம வந்து சப்ட்ராக்டே பண்ண மாட்டோம்ப்பா. அந்த டேங்கர் பெருசு ஹரிஷ். அந்த டேங்கர்ல இருக்க தண்ணியை கொண்டு வந்து இந்த குட்டி டேங்கர்ல போடுறாங்க. அந்த மாதிரி வந்து காலனிஸ்க்கு கொடுத்துறாங்க டேங்கர் கொண்டு போய் ஆமா 3 காலனிஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா சப்ட்ராக்ட் அந்த ஆயிடும்ல டேங்கர் மேம் வந்து அந்த கோஸ் டு ஏரியால. அ வில்லேஜ். திருப்பி போகுது அது. இங்க கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் கோயிங் டு அ வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜுக்கு போய் திருப்பி தண்ணி கொடுக்குது அங்க. சோ எல்லாமே அடிஷன் தான். இங்க எவ்வளவு வாட்டர் டேங்கர்ல இருக்குன்னா இன்னும் கூட வாட்டர் இருக்கு டேங்கர்ல. ஓகே. அப்படிதான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். இது டேங்கர்ல டவுட் இருக்கு மேம். கீழ யூஸ் 10,000 ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க. அதுல அந்த அதுக்கு சென்டிமீட்டர் கியூப் கன்வர்ஷன் நமக்கு நம்ம தேவைப்படும். அது யூஸே மட்காக்கு பண்ணல. நம்ம யூஸ் பண்ணல. நீங்க போடல, நான் அப்படியே டைரக்டா ஆன்சர் எழுதிட்டேன். இந்த இடத்துக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா 21 வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. சோ ஐடியலி இது நம்ம இப்படி போட்டிருக்கணும். இல்ல வர ஆன்சரை மாத்தி இருக்கணும். அடுத்தது 34th கொஸ்டின் வந்து நீங்க மாத்துனீங்க. நான் மாத்தாம விட்டேன். நான் அந்த ஆன்சர் கீழே அது இருக்குடா. சோ அதோட செக் பண்ணிக்கோங்க அதை மட்டும். சரியா? ஏன்னா டைம் ஆயிட்டே இருக்கு எல்லாருக்குமே கூட. ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் டே தானே, அதனால. சோ முடிக்க போறோம்னாக்கனா கேஸ் ஸ்டடிஸ் மட்டும் பாக்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அட்லீஸ்ட் வந்து வில் finish off till this. இப்ப 34th கொஸ்டின் வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான். இதுல சில கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பட் இங்க Ma'am, நான் this ஃபர்ஸ்ட் was இந்த கொஸ்டின் easy only, ma'am. Just the Yes. BPT theorem we should use, ma'am. பிபிடி தேவைப்படாதுடா இதுல. சி ஐடியா வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இத பார்த்ததும் ஐ ஹேவ் டு கெட் ஒன் திங் கிளியர். ஐ ஹேவ் டு somehow find the relationship between capital H and small h. அது தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நான் ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். We should find the area of the triangle, no, ma'am. தேவையில்லப்பா இதுக்கு. சோ இதுக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளே கண்டுபிடிக்காம நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன். நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதுதான்ப்பா. இதுதான் என்னோட ஷேடட் ரீஜன். அப்போ my area, required area is equal to triangle PQR minus area of triangle RST. ரெண்டுத்துக்குமே ஹைட் கொடுத்துட்டாங்கப்பா. ஹைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பர்பெண்டிகுலர் ஹைட்டே கொடுத்துட்டாங்க. சோ எனக்கு வந்து ப்ராப்ளமே எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. ஐ நோ த பேஸ், ஐ நோ தி ஹைட். அப்போ வாட் ஐ நோ? ஐ நோ த ட்ரையாங்கிள் PQR ஓட ஏரியா என்ன? half into B into height. எழுதலாமா நானு? half into RST க்கு பாருங்க, base into capital H. So half into ஓகேவா? இப்போ வந்து இது அப்படியே வச்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா. Ma'am, then Come A to- by B is equal to H, capital H by அது எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா சிமிலாரிட்டி வச்சே நீங்க போட்டுறலாம். பிபிடி yes, வச்சு நீங்க ma'am. போடுறதுக்கு அவங்க வந்து parallelனு கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க parallelனு கொடுக்கிறதுனால you can also say that you can use BPT because Ma'am, we can use AA. AA சிமிலாரிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஒண்ணு. இல்ல ஹரிஷ் சொல்ற மாதிரி பிபிடி வச்சும் நீங்க போடலாம். இப்ப பிபிடி வச்சு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா You should prove two angles, no, ma'am. no need to prove because BPT க்கு you Ma'am, don't have to prove AA anything. யூஸ் பண்ணி போடலாம் மேம். AA யூஸ் பண்ணியும் போடலாம்ப்பா. பட் நீங்க இப்படியும் போடலாம் இல்லையா? பட் என்னன்னா நமக்கு AA யூஸ் பண்ணி நீங்க பிபிடி யூஸ் பண்ண முடியாது ஹரிஷ். நான் அதை ட்ரை பண்ணேன் ஃபர்ஸ்டே. ஏன்னா அவங்க சைடு கொடுக்கல பாருடா, அவங்க ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க. Okay, ma'am. So we cannot use the BPT only for that reason. இல்லனா But BPT வச்சு நம்ம ST and போடலாம். PQ, ma'am. ST and PQ வந்து இருக்குடா. பட் வந்து நமக்கு இது தெரியாதுல்ல. You RT won this, தெரியாதுல்ல. no? Yes, ma'am. Okay. So now we have to use, as you said, AA similarity. We can say that angle R is common. And you can say any of the angles, this and this angle. Angle T is equal to angle Q. So you can always say that this triangle is similar. Similar இருந்ததுனா proportionல எழுத முடியும். அப்போ let me take my A by B is equal to altitudes are also in proportion. So altitude வந்து குட்டி altitude by பெரிய altitude. Very very important step இங்க. H capital இருக்கு. ஆனா அதுதான் சின்ன height. So அதை மாத்தி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வராது. Now I'll rearrange this. AH plus small AH is equal to BH. You should BH andla போடணும்ல ma'am. அந்த BH AH is ஓட equal to B minus A into capital H. So AH by B minus A is equal to capital H. Ma'am, why So- ma'am? We can directly substitute AH plus AH, no, ma'am.
வேல்யூ ஆஃப் அது கூட பண்ணலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி. சோ இப்போ வந்து இங்க எங்க போச்சு அந்த ஈக்குவேஷன்? will get subtracted. இல்லையா அங்க AH இல்லப்பா. இல்ல மேம் BH இருக்குல்ல மேம். BH வச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். BH இருக்கு கரெக்ட். BH இருக்கு கரெக்ட். சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்க ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு half into BH plus A minus B. இல்ல அப்பயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா H இருக்கு ஹரிஷ் அங்க மாட்டிப்போம் நம்ம எங்கேயாவது. சோ நான் இந்த இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேம் ஈக்குவேஷன் H வெளிய எடுத்துடலாமே மேம். H வெளிய எடுத்துட்டா A plus B வரும் மேம். அது ஒரு கேபிட்டல் ஒரு ஸ்மால்டா. ஒரு நிமிஷம் இரு. நான் போட்ட மாதிரியே போடுறேன். நான் அப்புறமா திருப்பி நான் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி கிராஸ் அவுட் பண்ணிட்டேன் இத. ஓகே. சோ நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா half into B into H plus H minus half into A into H. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. So you can please send this answer document, ma'am. Yes ma. Once So more, half take B the time into to solve this paper on our own. இப்போ வந்து half ஏற்கனவே இருக்கு. So BH plus BH minus AH by 2. ரீஅரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிருக்கேன். So BH plus B minus A. இப்போதான் நம்ம H இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ப்பா. AH by B minus A ன்னு சொல்லிட்டு. by 2 இருக்கு. So it's equal to half into BH plus AH which is H into A plus B. we got it. அவ்வளவுதான்ப்பா. பெருசா போகுது but it is not very. But this was not that difficult as you actually said. Yes. இது நமக்கு first step தெரியணும் இல்லப்பா. We have to know the first step here. No ma'am, actually I did like first I took A by B is equal to H by H ma'am. H by H plus H. Then it was easy ma'am. எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வருதுடா இதுக்கு. நீங்க உங்களுடைய ஓன் இதுதான் அதுல இருந்து. ஆனா 35 உங்க ஆன்சர் கீழே டீடைல்டா இருக்கு. நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன் 2-3 டேபிள் அதாவது X and F மட்டும் யூசுவலா போடுவோம். நீங்க X போட்டுட்டு ஒரு F1 அதே மாதிரி அதோட F1X அப்புறம் F2 அப்புறம் F2X மல்டிப்ளை பண்ணி மீன் பெரிய மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டஃப்பான நம்பர்ஸா இருக்கு. ஸோ விச் எவர் வே யூ வாண்ட் டு டூ இட் வெதர் யூ வாண்ட் டு டூ இந்த மெத்தட். எஸ்மா ஓகே. ஸோ அது மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா 35 முடிஞ்சிச்சு. நான் வந்து உங்களுக்கு 36, 37, 38 வந்து ஐ வில் சால்வ் இட் இன் த சேம் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஐ வில் அப்லோட் திஸ் PDF ஃபைல். நான் டீடைல்டா உங்க ஆன்சர் கீழயும் இருக்கு பட் ஐ வில் ஆல்சோ சால்வ் இட் ஃபார் யூ ஒன்ஸ். ஸோ நமக்கு டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இட் வில் பி டூ லேட் ஃபார் யூ. இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் டவுட்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நமக்கு பாக்கி இருக்கு. Can you give us like a whole test of only these kind of questions, ma'am? We will do that, Ahana. 20-25 marks. Because this is a bit